publishers, printers, packaging industries, and society at large. The recent increase of GST to 18% has created disproportionate burden on education, environment, and essential industries. Price burden example. The basic price of paper at 70 per kg would cost at 5% 73.50 and at 18% 80 to 60. It clearly shows a 9 kg increase, nearly 12% extra burden, which gets multiplied in notebooks, textbooks, exam papers, packaging, and daily use products. Coming to the raw material, the paper industry in India does not cut forests. It's a very important point. It farms its own trees, much like sugarcane or tomatoes are cultivated. Species such as subabul, casuarina, bamboo, and eucalyptus are grown on barren lands and harvested every 4 to 5 years. Mills also distribute saplings to farmers like ITC and Andhra models to promote green cover and rural income, ensuring the industry remains 100% sustainable and eco-friendly. 70% of the paper is made from recycled waste paper, 20% from agriculture residues like bagasse and wheat straw, and only 8% from fresh pulp. Waste paper, the main raw material for recycled paper, is taxed at 5% GST. However, the finished paper and boards are taxed at 18% GST, creating an inverted duty structure. You need to understand paper is recyclable, it is eco-friendly, it is sustainable. We don't understand why the government is taxing it at 18%. Burden on students and competitive exams. Students preparing for MSET, civils, MBBS, CA, and other competitive exams consume 250 to 200 kgs of paper per term. That is for books, notebooks, mock test, exam sheets, copy of paper. With GST at 18%, education becomes costlier for 24 crore children and youth across India, directly contradicting the government's push for affordable and inclusive education. Environment, competition, and paper bags and recycling. Paper bags are now widely used in shopping, e-commerce, groceries, and deliveries, replacing plastic. Most of these paper bags are made of recycled waste paper, which is eco-friendly. Taxing recycled paper bags at 18% GST while discouraging harmful alternatives is a direct contradiction. On one hand, the government is promoting eco-friendly paper use, but on the other hand, imposing 18% GST makes paper bag costlier than plastic or other harmful substitutes. Packaging contradictions, FMCG, food and pharma. Paper and paperboard packaging is critical for FMCG packaging, like soaps, daily essentials. Food packaging, like idli, dosa, bakery products, groceries, takeaways. Pharma packaging for medicine, cartons, leaflet, and strips. For example, medicines are taxed at reduced GST, but medicine packaging paper is taxed at 18%, leading to an unavoidable cost increase for patients. Idli, dosa, and other food items packed in simple paper bag now carries 18% GST, making even common affordable food more expensive. We are the ones who are paying an extra cost for increase in GST from 12 to 18%. International practices. In most developed nations, paper used for education, recycling, and packaging is taxed at 5% or below, often zero for educational purpose. India taxing it at 18% makes us outlier, while global governments encourage paper usage for both education and sustainability. So in the end, conclusion is, we want rollback of GST on paper and boards from 18 to 5% is not a concession but a corrective necessity. With this, we are done with agenda point 1. Now I request for agenda point 2, correct anomalies in GST on notebooks and textbooks. I again request Sri Abhishek Ji Vijayvargiya to please enlighten on this agenda point 2. The second and the most important agenda for us today is correct anomalies in GST on notebooks and textbooks. The second major concern in the anomalous and contradictory GST treatment given to the notebooks, textbooks, and paper used in their production. Notebook versus the raw material confusion. Notebooks covered under Chapter 4802 are rightly exempted from GST at 0%. However, paper used to manufacture notebook titles under Chapter 4804, 4810 continues to attract 18% GST. This creates a fundamental contradiction. The finished product is nil rated, but the basic raw material is heavily taxed. This has left publishers and notebook manufacturers unable to claim GST, locking up working capital and increased costs.
illogical treatment of educational material. A student's notebook is tax-free, but student textbook is taxed at 18%. A student's notebook is tax-free, but a student's textbook is taxed at 18%. This creates an absurd situation. While a child writes, it is tax-free, but when a child reads, it's taxed. Further, kindergarten and pre-primary books are classified under Chapter 4810 and charged 18%, making early education more expensive for parents. Scope for malpractices. Paper manufacturer sells all paper at 18% GST, but it's impossible to pre-identify which paper will end up in notebooks versus other uses. This gap encourages malpractice and misclassification. Such a system puts genuine businessmen at risk while rewarding loopholes. Compliance hassle for industry. Instead of simplifying the paper sector, has been pushed into three confusing slabs: 0%, 5% and 18%. Mills, traders, printers and publishers are forced to deal with classification disputes, litigation risk and harassment from authorities. This goes directly against the government's goal of making GST simple, transparent and uniform. Broader impact. Printers, publishers and notebook manufacturers who provide textbooks and textbooks for 24 crore school-going children in India are bearing the burden of this anomaly. Rising costs due to GST are making education less affordable for families. At a time when India aspires to become a knowledge economy and is aligning with the developed nations where paper for education is tax-free, our policies are penalizing the very fundamental of learning. Conclusion for agenda number 2. Paper used for notebooks and textbooks must be aligned to the same GST to match the treatment of the finished product. Only then will anomalies, malpractices and compliance hassles be eliminated, ensuring that education remains affordable, fair and tax-free at all stages. With this, we have concluded with agenda point 2. Now, if any of respected members from the media has any questionnaire, please raise their questions. Did you plan for any protest against the government? Not as of now. We have already tried meeting Nirmala Sitharaman, Pankaj Chaudhary, MOS Finance, but we are unable to get in touch with them. But we have sent our representation, and that's the reason we are having a press meet today. And we have already taken appointment from our MP Kishan Reddy ji, whom we are going to meet tomorrow or day after tomorrow. If nothing goes well, then we'll be planning for further actions in future course to come. We have also met Bharti Vikramji, our Finance Minister from Telangana. He has already given an assurance to take it forward to the Nirmala Sitharaman in center. We are waiting for an assurance from them. మెయిన్ ఉద్దేశం ఏమిటంటే మొన్న రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ అనేసి ప్రభుత్వం అన్ని తగ్గిస్తున్నామని చెప్పారు. కానీ మా పేపర్ ప్రోడక్ట్స్లో రేట్స్ పెంచారు. యాక్చువల్గా నార్మల్ పబ్లిక్కి యూజ్ చేసే పిల్లలకి అందరికి కూడా పేపర్ రేట్లు పెరగబోతున్నాయి 22వ తారీఖు నుంచి. తర్వాత మనకి జిఎస్టీ అని పెడితే సువిధగా సరళతరం చేయాలా ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ అని పెట్టారు. కానీ ఇప్పుడు మా పేపర్లో 4802లో 4 ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, 5 ఉంది, 12 ఉంది, మొన్నటిదాకా 18 ఉంది, 28 ఉంది, 40లో కూడా పెడతారేమో తెలియదు. అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ పరిస్థితుల్లో ఒకటే ప్రోడక్ట్ని 4-5 ఐటమ్లు పెట్టడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమంటారు, ఈ పేపర్ కనుక టెక్స్ట్ బుక్ వాడితే ఒక రేటు, నోట్ బుక్ వాడితే ఒక రేటు, గ్రాఫిక్ బుక్ వాడితే ఒక రేటు, అంటే ఆ యూజ్ని బట్టి ఉంటుంది. అది ఎలా మనం కంట్రోల్ చేయగలము, ఎలా మనము దాన్ని చేయగలం అనేది చాలా కష్టమైన పరిస్థితి. ట్రేడర్స్కైనా పేపర్ మిల్స్కైనా ఎవరికైనా సరే అది చాలా కష్టము. దానివల్ల దాన్ని అనుసరించడం, ఈ విధానం అనుసరించడం చాలా కష్టమైపోద్ది. వాళ్ళు ఇప్పుడు తెచ్చిన చేంజెస్ వాళ్ళు అది తెలుసుకొని దాన్ని సరళతరం చేసి క్లియర్గా పబ్లిక్కి చెప్పాలి, ఇలా చేయాలా, లేకపోతే సింగిల్ ట్యాక్స్. మా ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే సింగిల్ కనుక 4802లో ఉన్నదంతా మొత్తం సింగిల్ ట్యాక్స్ కనుక చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా 90%, 95% ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతుంది అందరిది ఇండస్ట్రీకి, అండ్ క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ అది మా ఉద్దేశం. అండ్ మనకి ఏమని చెప్పారు స్టార్టింగ్లో, జిఎస్టీ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ సింగిల్ ట్యాక్స్, సింగిల్ కంట్రీ సింగిల్ ట్యాక్స్ అన్నారు. మనకి ఇప్పుడు ఒక పేపర్లోనే 4 ట్యాక్స్లు 5 ట్యాక్స్లు, ప్రతి ప్రోడక్ట్లో 3 ట్యాక్స్లు 4 ట్యాక్స్లు, అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. సింగిల్ ట్యాక్స్ 5% పెట్టమని మా అందరి వినతి. ప్లస్ ప్రొసీజర్స్ కూడా క్లియర్గా, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ట్యాక్స్ పే చేసే కన్స్యూమర్కి, అమ్మే ట్రేడర్కి, తయారు చేసే పేపర్ మిల్ వాళ్ళకి కూడా అంత క్లారిటీ ఉండాలని మా రిక్వెస్ట్.
యూనిఫామ్ 5% ట్యాక్స్. నేమ్ డెసిగ్నేషన్. నామ్ బోలో రావు. ఇదంతా తెలంగాణ పేపర్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ తరఫున మేమందరం మెంబర్స్. మాకి ఒకటి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ పేపర్ ట్రేడ్ అసోసియేషన్ కూడా ఉంది, అది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా బాడీ. మేమంతా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాము. అయినా వాళ్ళకి అది కన్ఫ్యూజన్స్ ఇన్ కంటెక్ట్స్. మేము అందరితో ప్రైమ్ మినిస్టర్తో, నిర్మలా సీతారామన్ అందరితో కాంటాక్ట్ చేస్తున్నాం. లోకల్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ అందరినీ కూడా కాంటాక్ట్ చేసాము. వాళ్ళందరికీ కూడా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తున్నాము. వాళ్ళు ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని బహుశా రేపు 11, 12 కన్నా నెక్స్ట్ 2-3 డేస్లో క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారనే ఉద్దేశం. మా గొంతు కూడా వాళ్ళందరికీ వినేటట్టు మీరందరూ సహాయం చేసి వాళ్ళకి వినిపించేటట్టు ఇది చెప్తే, మేము అనేది ఒకటి సరళీకృతం, ఒకటే సింగిల్ ట్యాక్స్ చేయండి, మీ ఇష్టమే. 5 చేస్తారు, ఏం చేస్తారో ఒకటే. తర్వాత అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఒకటే చేయండి మా దాంట్లో. మేమేమి ఇది కోరటం లేదు.